వెల్కమ్ టు ఇమిగ్రేషన్ టుడే. ఈ రోజు అమెరికాలోని సుప్రీం కోర్టు తీర్పు ఇచ్చిన అమెరికన్ సిటిజన్షిప్ బర్త్ రైట్ గురించి చారిత్రాత్మక తీర్పును వెలువరించింది. దీని గురించి మనతో డిస్కస్ చేయడానికి మనతో ఉన్నారు ప్రముఖ వెల్ నోన్ అండ్ ఫేమస్ ఇమిగ్రేషన్ అటార్నీ భానుబాబు ఇలింద్ర గారు. వారితో మాట్లాడి అసలు ఇది ఎటువంటి వారిపై ప్రభావం చూపుతోంది, అలాగే H1B, అలాగే F1 గ్రీన్ కార్డ్ అప్లికెంట్స్, ఇంకా ఎలాంటి ఇమిగ్రెంట్స్ వాళ్ళకి బర్త్ రైట్ సిటిజన్షిప్ లభిస్తుందో తెలుసుకుందాము. నమస్తే సార్. సార్, చాలా మంది ఈగర్గా వెయిట్ చేస్తున్నారు బర్త్ రైట్ సిటిజన్షిప్ గురించి ఎలాంటి తీర్పు వస్తుంది అని. ఈరోజు అమెరికన్ సుప్రీం కోర్టు చారిత్రాత్మక తీర్పు వెలువరించింది. దీన్ని మీరు ఎలా విశ్లేషిస్తారు? 14th Amendment completely guarantees the birthright citizenship to anybody. He says that 14th Amendment gives an authority to the Congress whether to make any changes to the birthright citizenship or not. So he kept that open to the Congress. Now, and especially with the Conservative Party, if they have a majority in coming midterms, they will try to bring this one as a bill into that. And so it now midterms becomes even more important politically for the parties to really work on this issue. So there are different opinions anyway in this, so there is no unanimous consent. So it is not a slam dunk thing right now, and there is no surprise in the future again President Trump bringing it up again on this issue, because it's one of his core agendas through his campaign and everything. So, and you know about President Trump, he will not sit quiet if it doesn't go on his way. I mean, you can't blame him. That's what he promised to the public. His campaign was based upon that. So he tries to do whatever he believes that his constituents wants. He tries to do that. So you can't really blame him on that. Now each state cannot pass their own immigration laws. Immigration is the federal law, and it is subject of the federal jurisdiction. It is not subject of the state jurisdiction. Therefore, even some states will try to pass their own laws, like Texas and Florida, and we have some crazy states. But I don't think they'll be able to restrict anybody's citizenship, because citizenship is afforded by the US government, not by the Texas government or Florida government. This can be permanent. I mean, this will not be changed. This can be permanent and everything. But you have to understand this. This isn't over yet. I mean, especially with the conservative movement, what's going on in the country right now against the immigration and everything in this country. I don't think it's over yet. I think they will keep fighting on this. And we need to have a strong judges like this who upheld the law rather than anything else. Even though 3 of them dissented with the opinions, I don't think they made any arguments that is not within the purview of the law, right? They gave their opinions based upon what they think is appropriate as per the law and everything. And other 6 judges did concord with the majority what the Constitution actually is meant, what actually 14th Amendment is actually meant, and what it said, and the purpose of 14th Amendment is what it is, And so very glad that the Supreme Court, even though it's a majority conservative and majority supportive of conservative ideology, but in this issue, they stood very strong what the constitutional guarantees are all about, and constitutional freedoms is all about. And I think that is what the real conservative standing is, rather than anything else. Real conservative actually stand what actually Constitution is meant for. I think that's what the court has stood this time, and I'm very happy to see this. So some people are aware about the birthright citizenship and some are not. So can you please explain what does the exactly 14th Amendment say about birthright citizenship? This is what the 14th Amendment actually says, right? The United States are automatically US citizens, regardless of their parents' immigration status. Okay? And the 14th Amendment actually says about that. Okay? This is the gist of the 14th Amendment. I'm not giving you the language of the 14th Amendment. I'm just giving the gist what the 14th Amendment says. It says that it guarantees to birthright citizenship to any individual who is born in this country, in the land of the US, in the land of the free. Okay? And irrespective of their immigration status. That's what it has been stated. It has been stated in 160 years ago in a very important case, which is wonky mark case and some other case laws at the time. And it's continuing from that time, the same standard. And that's what it is right now. That is what 14th Amendment guarantees. That if you're born in this country, you are the US citizen. Nationwide injunctions are very controversial because sometimes it can be used to deter the
or used it against the purpose uh, what it has been actually aimed for or created for. I think that is what the Supreme Court has said, that you cannot get nationwide injections unless there is any class involved in the particular thing, because it does not serve the actual purpose what it is intended for. The nationwide injection it is basically to stop any repairable harm happening to a particular sector or anything like that, in order to eradicate that immediate harm with the rulings of the with the makings of the Congress or with the executive orders or whatever the authorities regulations. And for that reason, you get injections basically, but it has to be to the particular group or particular sect only. It's not like overall everything. Unless class action is involved, if you can define which class is going to be impacted with it all over the country and everything when you're seeking a nationwide injection, and if you can prove that by preponderance of the evidence, and if the court agrees with you on that, then they can issue the nationwide injection. It was not controversial. It is just the stand took by there's a different stand took by the Supreme Court recently on that, especially birthright citizenship, when they went through the procedural issues and everything. So what are the next legal steps after this decision? You don't have to do anything new. You just, if the child is born, automatically you will apply for social security number, and you get the social security number, and then you get the birth certificate that they are the US citizens, to prove that they are the US citizens, and you apply for the US passport along with it. And it's always a good idea to apply for a US passport, irrespective whether you're traveling or not. So is there any other immigration cases that should be watched could affect US citizenship law? We'll think about it. For like most likely legal immigrants like H-1B, F-1 and green card applicants. They have to go through the same process, right? Now, unfortunately, we still have a per country limitations for them, and Indian nationals, unfortunately, have been oversubscribed. Indian nationals, unfortunately, Indian nationals have oversubscribed these visa numbers for them because of the more migration happened in the high skill immigration than in other countries. India and China, among those two countries, we have a higher migration in the high skilled workers category, and therefore we have a severe backlogs for those two categories, for these two countries, and we have to understand that, and we have to work without it. As long as we are complying with the law and the regulations, we don't have to worry about anything. Okay, so how long could it take before there is a final ruling in the constitutionality of birthright citizenship? This is the final decision. There is no more other decision. The Supreme Court has given its final decision today in the morning, and the decision came around, I think, at 9:20 a.m., I believe. So it's pretty first thing in the morning they did it, because today is the last day for this particular term for them, and they're going on a vacation after this. So prior to the closing the term of 2026, I think immediately they gave the final decision today. For some of the viewers, they are thinking for illegal immigrants, there is no birthright citizenship. So what do you think for the illegal immigrants? Irrespective to what the status of the immigrants in this country or US citizens. So illegal immigrants never have a right to birthright citizenship because they did not born in this country, right? But if the children to illegal immigrants are born in this country, those children are considered to be US citizens because they are born in the United States, in the land of the United States. That's why. Okay. So మనం better understanding కోసం మన తెలుగు ఆడియన్స్ కి what is birthright citizenship and Supreme Court rule final verdict ఇచ్చింది, దీని వల్ల మన ఇండియన్ ఫ్యామిలీస్ కి ఎలాంటి బెనిఫిట్ ఉండబోతోంది? బర్త్రైట్ సిటిజన్షిప్ అంటే ఏం లేదండి. ఇప్పుడు సిటిజన్షిప్ అనేది రెండు రకాలుగా మనకి సమర్థిస్తుంది. సిటిజన్షిప్ అంటే తెలుగులో ఏమంటారు కరెక్ట్ నాకు తెలియదు టర్మ్. పౌరసత్వం, ఎగ్జాక్ట్ పౌరసత్వం, రైట్? మనం ఇండియాలో మనం పుట్టి ఉండి మన పేరెంట్స్ ఇండియన్ పౌరసత్వం ఉన్న వాళ్ళైతే మనకి పౌరసత్వం వస్తుంది. ఇండియాకి అమెరికాకి తేడా ఉంది. ఇండియాలో పేరెంట్స్కి ఒకవేళ ఇండియన్ పౌరసత్వం లేకపోతే వాళ్ళ పిల్లలు పుట్టిన వాళ్ళకి ఇండియన్ పౌరసత్వం రాదు ఇండియాలో. ఓకే, అండ్
ఏమిటంటే వాళ్ళకి లా ఫస్ట్ నుంచి అక్కడ అట్లాగే ఉంది. ఎందుకంటే వాళ్ళది అక్కడ అది ఇట్స్ నాట్ అ ల్యాండ్ ఆఫ్ ది ఇమిగ్రెంట్స్ కాబట్టి. అమెరికా అట్లా కాదు కదా! అమెరికా వచ్చి అందరూ ఇక్కడికి వలస వచ్చి సెటిల్ అయిన వాళ్ళే ఇక్కడ. రైట్? ఎక్సెప్ట్ నేటివ్ అమెరికన్స్ సెటిల్ అయిన వాళ్ళే. తెల్లవాళ్ళైనా సరే, నల్లవాళ్ళైనా సరే, హిస్పానిక్స్ అయినా సరే, ఏషియన్స్ అయినా సరే, మన ఇండియన్స్ అయినా సరే, ఎవరైనా సరే ఈడకొచ్చి వలస వచ్చి సెటిల్ అయిన వాళ్ళే ఇక్కడ. అమెరికా ఫార్మ్‌డే బేస్డ్ అపాన్ ది సెటిలర్స్. రైట్? మైగ్రెంట్స్. సెటిలర్స్ అండ్ మైగ్రెంట్స్. అందుకని వీళ్ళకి ఈ ఈ ఏ విధంగా పౌరసత్వం లభిస్తుంది ఇక్కడ వచ్చినప్పుడు? సో, ట్రెడిషనల్‌గా వాళ్ళు ఏమని అడిగేవాళ్ళంటే, నేను ఇక ఈ ల్యాండ్‌లో పుట్టాను కాబట్టి నాకు ఈ ల్యాండ్ మీద హక్కు ఉంది. నాకు ఇక్కడ పౌరసత్వం ఉంది అన్న కాన్సెప్ట్ మీదే అమెరికా ఫస్ట్ నుంచి వచ్చిందనమాట. ఆ విధంగానే వాళ్ళు లాస్ పాస్ చేసుకున్నారు. ఆ విధంగానే లాస్ ఉన్నాయి. అదే విధంగా కాన్స్టిట్యూషన్ కూడా 14థ్ అమెండ్మెంట్‌లో గ్యారంటీ ఇచ్చిందనమాట. ఏమని? నువ్వు ఎక్కడి నుంచి వచ్చావు అనేది ఇంపార్టెంట్ కాదు. నువ్వు ఈ దేశంలో పుడితే నీకు ఈ దేశ పౌరసత్వం నీకు లభిస్తుంది. అది అది అమెరికాకి యూనిక్‌నెస్. మీరు చూసారంటే యూకేలో ఉండదు. మీకు లండన్, యునైటెడ్ కింగ్డమ్‌లో ఉండదు. అంటే యునైటెడ్ కింగ్డమ్ అంటే మీకు తెలుసు కదా! ఇంగ్లాండ్, స్కాట్లాండ్ అన్నీ కలిపి ఉంటాయి. దాంట్లో ఉండదు మీకు. ఈవెన్ మీరు దుబాయ్‌కెళ్తే ఉండదు. ఎక్కడికెళ్ళినా ప్రపంచంలో ఉండదు అట్లా. ఓన్లీ అమెరికాకే అది యూనిక్‌నెస్. అమెరికా ఒకటి, కెనడా ఒకటి మీకు యూనిక్‌నెస్ అది. ఓకే. ఎందుకంటే ఈ కంట్రీస్ అన్నిటికీ వలస వచ్చిన వాళ్ళు కాబట్టి దే దే బిలీవ్ ఇన్ దట్. ఓకే. అండ్ దట్ ఈస్ ద సక్సెస్ ఆఫ్ ది అమెరికా ఆల్సో. వై అమెరికా హెస్ బిన్ సూపర్ పవర్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ దట్ రీజన్ ఓన్లీ. రైట్? సో, అది బర్త్ రైట్ సిటిజన్షిప్. ఎందుకంటే నువ్వు ఇక్కడ జన్మించావు కాబట్టి నీకు పౌరసత్వానికి హక్కు ఉన్నది. అది నీ జన్మ హక్కు. అది బర్త్ రైట్ సిటిజన్షిప్ అంటే అంతకంటే ఏం లేదు. పౌరసత్వం నీ జన్మ హక్కు పౌరసత్వం అమెరికాకి. ఎందుకంటే నువ్వు అమెరికాలో పుట్టావు కాబట్టి. బట్ కోర్ట్ వర్డిక్ అయితే వచ్చింది. అందరికీ హ్యాపీని ఇచ్చే న్యూస్. బట్ మేబీ నెక్స్ట్ గవర్నమెంట్ చేంజ్ అయినప్పుడు కానీ, ఇంకా భవిష్యత్తులో కానీ మళ్ళీ ఇలాంటి ఈ సిటిజన్షిప్ అంశాన్ని మళ్ళీ కోర్టులో సవాల్ చేసే అవకాశాలు కానీ అలాంటివి ఏమన్నా ఉన్నాయంటారా? ఇప్పుడు మనకి ఈ జన్మ హక్కు పౌరసత్వానికి అగేన్స్ట్‌గా మూవ్‌మెంట్ చేసేది కన్జర్వేటివ్ పార్టీ వాళ్ళు. రైట్? అంటే జీఓపీ వాళ్ళు. అంటే రిపబ్లికన్ పార్టీ వాళ్ళు. వాళ్ళు పవర్‌లో ఉన్నంత వరకు దీని గురించి ఎఫర్ట్ పెడతానే ఉంటారు వాళ్ళు. ఇది మార్చాలని. ఓకే. రేపు పబ్లిక్ సెంటిమెంట్ మారి అది వేరే విధంగా అయ్యి మళ్ళీ కోర్ట్ వేరే విధంగా జడ్జిమెంట్ ఇస్తదా అంటే చెప్పలేము మనం. రైట్? బట్ ఒకవేళ రేపు పార్టీ పవర్ మారి రేపు డెమోక్రాట్స్ పవర్‌లోకి వస్తే, లిబరల్స్ ప్రోగ్రెసివ్ పవర్‌లోకి వస్తే, దే విల్ నాట్ టచ్ ది సిటిజన్షిప్ థింగ్. సో దట్ విల్ నాట్ హ్యాపెన్ ఇన్ దేర్ టర్మ్. రైట్? But it will happen. But so we have to watch exactly who's going to be in the power after 2 years, right? Who come to power in 2028 will make a huge difference about this fight. ఏ స్టేట్స్లో ఎవరు ఎక్కువ గవర్న్ చేస్తున్నారు, ఎవరికి ఎక్కువ పవర్ ఉన్నది. ఇప్పుడు మీకు 2/3 ఆఫ్ స్టేట్స్లో కానీ మీకు కన్జర్వేటివ్ పార్టీస్ కానీ రూలింగ్లో ఉంటే మాత్రం ఇది కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్కి వాళ్ళు రేస్ చేస్తారు. రైట్? సో అవన్నీ మనం చూసుకోవాలి ఇప్పుడు బేసికలీ. అంతకంటే ఏం లేదండి. సో యాజ్ అన్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ ఫేమస్ ఇమిగ్రెంట్ అటార్నీ, మనం చూస్తూ ఉన్నాం చాలా లీగల్ అండ్ ఇమిగ్రేషన్ ఇష్యూస్ ఇండియన్ ఫ్యామిలీస్ ఫేస్ చేస్తూ ఉన్నారు. మనకి ఇమిగ్రేషన్ స్టేటస్ తో సంబంధం లేకుండా లైక్ H1, F1, OPT. సో వాట్ యూ థింక్ ఇమిగ్రేషన్ లో ఇకపై ఇంకా ఎలాంటి మార్పులు వచ్చే అవకాశం ఉందంటారు? ఇండియన్ ఫ్యామిలీస్ కి మీరిచ్చే సజెషన్స్ ఏంటి? చూడండి, రెగ్యులేషన్స్ అయితే స్ట్రిక్ట్ అవుతున్నాయండి. అండ్ ఇప్పుడు F1 రెగ్యులేషన్స్ కూడా మారుస్తున్నారు. అది కూడా మనకి త్వరలో ఈ వీక్‌లో కానీ ఇంకా 2-3 వీక్స్‌లో అది కూడా ఫైనల్ రెగ్యులేషన్స్ పబ్లిష్ అవుతుంది. సో వాటిని కూడా మొత్తం అంటే ఇప్పుడు ఈ ట్రంప్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఉన్నంత వరకు లేదా కన్జర్వేటివ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఉన్నంత వరకు మీకు ఇమిగ్రేషన్‌లో ప్రాబ్లమ్స్ క్రియేట్ చేస్తూనే ఉంటారు. Because they don't want they don't want immigrants in this country anymore. They are okay with, they want only the people who are already in this country. They want to all the immigrants also leave from this country also, right? And ఆ మూమెంట్ ఆ సెంటిమెంట్ జనాల్లో స్ట్రాంగ్ ఉన్నంత వరకు ఈ ఈ పోరాటాలు జరుగుతూనే ఉంటాయి రెండు వైపులా. ఓకే. మనము మన చట్టాన్ని ఫాలో అవుతూ
పద్ధతిగా మనం బతుకుతున్నంత వరకు అమెరికాలో మనకి ప్రాబ్లం ఉండదు. మన చట్టాన్ని ఫాలో అవ్వకుండా అమెరికాకొచ్చి కూడా మనం చిల్లర వందరగా ఇండియాలో లెక్క అన్‌డిసిప్లిన్డ్‌గా ఇక్కడ మనం ఉంటే ప్రాబ్లమ్ అవుతది. నన్ను తప్పుగా అర్థం చేసుకోవద్దు ఈ మాట అంటున్నా అని. ఇండియాలో నాది నా పర్సనల్ ఒపీనియన్ అండి అది. నన్ను చెప్పడానికొచ్చి Yeah, yeah. Much needed for, yeah. డిసిప్లిన్ ఇండియా అండి. అదే కల్చర్‌ని కానీ మనం ఇక్కడ తీసుకొచ్చి చేస్తే చాలా ప్రాబ్లమ్. ఇక్కడికొచ్చే యూత్ కొత్తగా వచ్చే యూత్ మాత్రం చాలా అన్‌డిసిప్లిన్డ్ ఉన్నారండి. వాళ్ళు ఎప్పుడు అది రియలైజ్ అవుతారో, ఎప్పుడు వాళ్ళు అమెరికన్ కల్చర్‌ని రెస్పెక్ట్ ఇవ్వడం మొదలుపెడతారో, ఎప్పుడు అమెరికన్ కల్చర్‌ని అసిమిలేట్ చేసుకోవడం మొదలుపెడతారో, అప్పటి వరకు ఈ ప్రాబ్లమ్ అవుతదండి. కానీ ఇక్కడికొచ్చిన కొత్త యూత్‌ని చూస్తే అమెరికన్ కల్చర్‌ని అసిమిలేట్ చేయరు. అమెరికన్ సిస్టమ్‌ని అప్రిషియేట్ చేయరు. అమెరికన్ కల్చర్. ఈడకొచ్చి కూడా నేను ఇండియాలో ఉన్నట్టుగానే ఇక్కడ ఉంటాను. ఇండియాలో ఉన్నట్టుగా రోడ్డు మీద బిహేవ్ చేస్తాను. ఇండియాలో ఉన్నట్టుగా ఇక్కడ రోడ్డు మీద హారతి పట్టలు పట్టుకొని డాన్సులు చేసి ఊరేగింపులు చేస్తాను. చాలా తప్పండి అది. You have to respect our I'm not saying that you should not respect your politicians or your actors or anything like that in India. You should respect them, but with the dignity, country norms, where you are living. You can respect them with all the dignity, and that's my 2 cents. And people can feel very offensive when I say these things because it's very personal and emotional to them. But that's all I'm saying all these things with due respect to everybody. And if you don't assimilate, how can they know what kind of a person you are to welcome you? Just like that. Even when we are in India, if some foreigner is coming, if they don't assimilate, they don't understand our culture, are you going to welcome them? Unfortunately, you won't, because you will have that inconvenience with you, because of the trust factor and the comfort factor. Same thing here also. We are coming here, we are the strangers here, and we need to assimilate into their culture. We need to assimilate into their traditions and everything. And we need to make them understand and feel comfortable saying that although we are strangers, we are very good people, and we are here to uh, grow and help grow everybody. That is very, very important. I think many of them are like that. Very few people are coming which doesn't understand this responsibility, and that's where the whole problem comes. Thanks for your concern and advice, sir. Thank you so much. Means a lot. And before we wind up, I have a question regarding birthright citizenship again. So for now, Supreme Court gave a final verdict and all clear. Good news. So all maybe in future lo మనం ఇందాక డిస్కస్ చేసినట్టు maybe next government they are trying harder for now Republican Party, and maybe next government వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ ఆల్రెడీ సిటిజన్స్ అయిన ఉన్నవాళ్ళు లైక్ ఇల్లీగల్ ఇమిగ్రెంట్స్ చిల్డ్రన్స్ కావచ్చు, లీగల్ ఇమిగ్రెంట్స్ చిల్డ్రన్స్ కావచ్చు, ఫ్యూచర్ లో ఏమన్నా మళ్ళీ ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేసి ఆ రివోక్ చేసే ఛాన్సెస్ కానీ అలాంటివి ఏమన్నా ఉండే అవకాశాలు ఉన్నాయంటారా? ఒకసారి జన్మ హక్కు పరిస్థితం వస్తే దాన్ని తీయడం ఇంపాసిబుల్ వాళ్ళకి. ఓకే. Of course, if you are naturalized and there are certain procedures in certain cases where they can revoke that citizenship for you, but జన్మకు పౌరసత్వాన్ని వాళ్ళు తీయలేరు. ఏదైనా ఉంటే వాళ్ళు ఏ రోజైతే ఆ లా పాస్ చేస్తారో ఆ రోజు నుంచి వాళ్ళు అది ఇంప్లిమెంట్ చేయగలుగుతారు, కానీ ఆల్రెడీ అప్పటి వరకు ఉన్న వాళ్ళది మాత్రం తీయలేరు వాళ్ళు. ఓకే. అడ్మినిస్ట్రేషన్ కూడా అదే చెప్పింది కదా. దే డిడ్ నాట్ సే దట్ ప్రీవియస్లీ హూ ఆర్ బోర్న్ విల్ లూజ్ దిస్ థింగ్, బికాస్ అట్లా చేస్తే వాళ్ళు ఈవెన్ 18th century పుట్టిన వాళ్ళు కూడా తీయాలి వాళ్ళు, రైట్? సో nobody will be the US citizen if that is the case. Where do you draw the line? And you draw the line based upon the race, based upon the countries where they are from. That's discrimination, right? And Constitution does not say that. Constitution gives the freedoms to you based upon irrespective of your race, creed, and religion, or affiliation or language, whatever you have. So those are the things which they have to understand. And see, the beauty of America is such a, I mean, because I'm in America, I'm an American lawyer, I'm saying all these things. We all have been given an opportunity in America. America has given us an opportunity for all to do what we do, and to do anything. I think very few countries will do that for you, and will give you that freedom for you to do what you like to do. And if you have a talent and if you have ability, nobody can stop you in America, and so that is the beauty. That's how the
forefathers thought about America. That's how the Constitution has been written. That's how the amendments have been made to the Constitution also. That's how the laws have been written. And we can see that even now also, you know. And if you have a talent, if you have the ability to prove yourself, America will never stop. For example, recently చెప్తున్నాను మీకు నేను I have did a couple of O1 and EB1A cases for a couple of people, right? And these two are brothers, actually. They both are automobile design engineers. That means they design cars. And they are so good with those design cars and everything. They had $100 million funding approved for them, venture capitalist funding approved for them. And they were in F1 status in this country. And we basically shown that fact to them that this is what happened. And they started their own company, and we basically proven them this is what it is. And we have shown there is a board also for that company. They approved their O1As for them. And their EB1As are in the process right now. I'm very confident that they also will get approved. So if you have a talent, if you have the ability, they'll get approved. They were so worried when they were received the RFA and everything, what is the issue? I told them, if you can show me this thing, this documentation, then we can easily do that. And that clearly shows example, irrespective you are an F1, irrespective you are a O1, whatever it is, but if you have a talent and if you have an ability to contribute to the society and the world, you will not have a problem in this. And it doesn't have to be such a high level, extraordinary level. I'm just giving you an example. At any level, if you have capabilities and if you have ability to contribute in the field of endeavor in which you are doing as a software developer, whatever it is, you will not have a problem. But if you don't even know the basics, and if you don't even put an effort to learn the basics and saying that America has to give me the job because I spent $40,000, $50,000 on the education over here, that's a problem. And these are the comments which I hear sometimes, and sometimes I feel very sad when I hear these kind of comments. But majority of them will have an opportunity in this country, still will have an opportunity in this country. Sir, like citizenship, national citizens అయ్యే వాళ్ళు అంటే బర్త్ రైట్ సిటిజన్స్ తో సంబంధం లేకుండా గ్రీన్ కార్డ్ తర్వాత సిటిజన్షిప్ వచ్చే ప్రొసీజర్ కూడా చాలా టఫ్ అవ్వబోతుంది అని విన్నాను. ఇస్ దట్ ట్రూ? They have to follow the rules and everything, whatever the regulations they do it. Probably, see, they'll emphasize more on the good moral character. That I think that's what is really important. They're going to emphasize more on the positive factors than the negative factors, especially for the adjustment of status. It's always been there. And that always looked into that factors, but certain factors have been defined very differently recently, but they had a lot of backlash on that. I think they backed off on that, although they didn't officially revoke that memorandum, but I think they backed off on that because we're getting approvals normally for the adjustment of status applications filed here. So as long as we are complying with the regulations, I don't think there will be any problem. And the important thing I want to tell everybody, and a lot of people did not pay attention in our Indian community over in this country, especially legal permanent resident community. They did not pay attention to this particular recent judgment by the Supreme Court on this particular issue. Especially if you have a criminal charges pending against you, whether it's a DUI or it's a federal charges or anything involved with the CIMT, crime involving moral turpitude, like domestic violence or anything like that. If you travel abroad, then you may have a problem seeking admission to this country. Okay, and I basically would like to discuss about that some other time because lack of time is there. It is very, very important. We posted about that in our WhatsApp groups and everywhere, and people can go through them, join them, and they can read them. And it's very, very important for them to understand the consequences before they travel. I think it's important for them to talk to immigration attorneys, especially if they have any criminal charges pending or any recent convictions happened also. I think it's a good idea for them to talk to us before they leave or anything like that. Sir, final గా మన ఆడియన్స్ అందరి కోసం ఈ బర్త్ రైట్ సిటిజన్షిప్ గురించి ఫైనల్ మెసేజ్. It's a good news. I'm glad the issue has been status quo right now. No changes with the birthright citizenship. If somebody was born in this country, a child who is born in this country will acquire citizenship automatically by birth, irrespective status of his parents or her parents in this country. So that's a good news. And it's a good news because child being a citizenship, they're guaranteed certain prenatal care by the government and by the hospitals because they're covered by the Medicare and Medicaid coverages, and hospitals automatically provide that care for the child because that care has to be provided within the first 5 days
of the child being born in this country, or born anywhere in the country, anywhere in the world, because those things are very, very important. Those medications and those drops and everything are very important. That care is very, very important, and that care will be provided now for these children and everything. So health wise also that's a very, very important factor. A lot of people forget about what impact people will have if this birthright citizenship is taken away from the people. Many children who are being born may prone to death also, because of the lack of that kind of a care and provision provided by the government, because children who are born in this country will not get that care and the medical coverage from the government, because they're not the US citizens at the time. Now we don't have to do that, all that mambo jumbo. It becomes so complicated with the paperwork and everything for the hospitals, for the governments, for the states and everything. Now we don't have to worry about all those things right now. Right. Thank you so much for guiding us, sir. Thank you for your valuable time. Thanks for joining us. Thank you. I provided information on this birthright citizenship. It's a good thing. Everybody who's going to have a baby or going to have a baby, congratulations to all of them, and God bless you all with a healthy babies, and have a wonderful life for them. God bless you all, and God bless America. Yeah. Bye. Immigration Today కార్యక్రమం. Keep watching. This is Prasanna signing off. Namaste.